wine of her adulteries. Uzigo wa mzito wa uasherati wake. The second angel now comes. Malaika wa pili sasa anakuja to give a warning. Kupeana onyo. Telling the church. Akiliambia kanisa. To separate out from any system of this world that is anti-Christ. Kujitenga na mitindo yoyote ya ulimwengu huu ambayo inampinga Kristo. Any system in this world that fights Jesus, please separate from it. Mutindo wowote wa ulimwengu huu ambao unapiga vita Yesu, tafadhali ujitenge kwa hiyo. In other words, the eternal gospel, when you deliver it to the church, it must warn the church on separation, separation, separation. Kwa maneno mengine, injili ya umilele unapoileta kwa kanisa, lazima iwasilishe kujitenga, kujitenga, kujitenga mara 3. Separation, kujitenga from the systems of this world. Kutoka katika mitindo ya ulimwengu huu. Look at this now. Angalia hii sasa. Why is the Lord saying separate from them? Ni kwa nini Bwana anasema mjitenge kutoka kwao? Right from the beginning. Tangia tu mwanzoni. The eternal gospel should enlighten the church that right from the beginning, the world has fought the agenda of God, beginning with Adam and Eve. Injili ya milele lazima iangazie kwa kanisa kwamba tangia pale mwanzoni kwamba ulimwengu umekuwa katika vita na Kristo. The systems of this world right from the beginning have been fighting Jesus. Mitindo ya ulimwengu huu tangia mwanzoni imekuwa ikimpiga vita Yesu. Can that person sit down and don't stop disturbing us? Can you run out of there please and go? And don't come back. Because my time is off now. He's saying, anasema, right from the beginning, tangia mwanzoni, when God has just created his innocent children, Adam and Eve, wakati Mungu amewaumba watoto wake wasio na hatia, Adamu na Hawa, the world began to fight the agenda of God. Ulimwengu kaanza kupigana na agenda ya Mungu. Then when you move to Cain and Abel, alafu unapofikia kwa Kaini na Abeli, again, tena fighting the agenda of God. Kupinga na kupiga vita agenda ya Mungu. Sacrifice. Dhabihu. Again, tena days of Noah. Siku za Noah. Fighting the agenda of God. Ikipiga vita agenda ya Mungu. Tower of Babel. Mlima wa Babeli. Fighting the agenda of God. Ikipiga vita agenda ya Mungu. Throughout. Kote. Until when Jesus came. Hadi wakati Yesu alipokuja. He says, anasema, I have overcome the world. Nimeushinda ulimwengu. No. La hasha. No. La hasha. He said, alisema, my kingdom is not of this world. Ufalme wangu sio wa dunia hii. And you are not of this world. Na nyinyi sio wa dunia hii. Then why? Basi ni kwa nini? Why do you preach a gospel that should take them to the systems of the world? Ni kwa nini unahubiri injili ambayo inawapeleka katika mitindo ya ulimwengu? When the Lord is in the second angel, you can see that the second angel is actually saying that Babylon, the systems of this world against the Lord, have fallen. Why? Because this world has failed to listen to the instruction of the first angel. Kwa sababu unaona malaika wa pili analeta onyo kwamba Babeli mkuu umeanguka. Kwa nini? Kwa sababu imefuatilia mitindo ya ulimwengu huu na ikakosa kumsikiliza yule malaika wa kwanza. And I said yesterday, nami nikasema jana, that there is only one problem. Kwamba kunayo shida moja tu. That if you want to look at why Babylon fell here, kwamba ukitaka kuangalia kwa nini Babeli ilianguka hapa. Number 1. Jambo la kwanza, Babylon did not fear God. Babeli haikumuogopa Mungu. Number 2. Jambo la pili, did not think it wise to give God glory with their lives. Babeli haikuona kwamba inafaa kumpatia Mungu utukufu na maisha yao. Number 3. Jambo la tatu,
They did not even think that God judges sin. hata hawakufikiria kwamba Mungu anahukumu dhambi. And then number 4, Alafu nambari 4, they didn't even think that the hour of judgment has come. hata hawakufikiria kwamba saa ya hukumu imewadia. Number 5, Jambo la 5, he says, anasema they didn't even think that God created everything. hata hawafikirii kwamba Mungu aliumba kila kitu. But there's only one problem with the present day church. Lakini kunayo shida moja na kanisa la kisasa. Why the Lord is saying we must change the pulpit. Kwa nini Mungu anasema kwamba lazima tubadilishe mimbari? Because the Lord is saying Kwa sababu Bwana yuasema that if you look at the reasons Babylon the Great has fallen, kwamba ukiangalia sababu ambayo Babeli mkubwa ameanguka, did not fear God, did not give God glory, did not think God judges sin, hakumwogopa Mungu, hakumpatia Mungu tukufu, hakudhani kwamba Mungu anahukumu dhambi, did not think the hour of judgment is near, hakufikiria kwamba wakati wa hukumu umewadia, then you draw that list. kisha anaweka orodha. And then you put now another list for the present day church. Alafu sasa unaweka orodha nyingine ya kanisa la sasa. You will see equal and equal. Utaona zinalingana na kulingana na kutoshana. That is a tragedy. Hiyo ni ajali, ni janga. Oh yes. Oh ndio. That is the reason the Lord sent me to you. Hiyo ndio sababu Mungu kanituma kwenu. That's why I was waiting there. Hiyo ndio sababu nilikuwa nangojea pale. That if you look at the reasons why Babylon has fallen, Kwamba ukiangalia sababu ambazo ni kwa nini Babeli ameanguka, not obeying the instruction of the first angel, the eternal gospel proclamation, kutotii maagizo ya malaika ya kwanza, ile tangazo la injili ya milele. and then you look at the present day church, Alafu uliangalie kanisa la sasa, it's called same. inafanana sawia. Today's Christians too, Wakristo wa leo pia they don't think that they should fear God. They have no fear of God. hawadhani kwamba wanapaswa kumwogopa Mungu. Hakuna hofu ya Mungu. You just look at how they're executing their lives in the city of Bomet here. Unaangalia tu jinsi wanajiendelesha na maisha yao katika mji wa Bomet hapa. You know me, I get to see before I come. Unajua mimi napata kuona Before I kabla arrive, normally I come earlier. That's why I knew that the venue will have a mountain, rather a hill. I kept asking people, is there a hill in the background? I see everything before I come. Ninaona kila kitu kabla nije. Ndio sababu niliona mahali pa mkutano kwamba kuna mlima. Ninaona kila kitu kabla nifike. The way the present day church live their Christian life, Jinsi ambavyo Wakristo wa sasa wanaishi maisha yao ya Kikristo. they too don't fear God anymore. Wao pia hawamwogopi Mungu tena. There are things. Kunao vitu. Don't worry, you don't look at people. Just focus on me. I'm talking about Ngarechi. Listen to this. There are things Kunao vitu that in the past, ya kwamba hapo nyumae, when somebody did, they were called a taboo. wakati watu walifanya, ilionekana kana kwamba ni hatia kubwa sana. Ni laana or whatever. Ni You laana. can you be shouting words to him that I may continue? You know him. You know every word. Shout them to him. Shout loud. He will hear you. Kuna baadhi ya mambo ambayo hapo zamani ungefanya ingeonekana kama laana na tambiko. There are things that when you did in the past, Kunayo mambo ambayo ungefanya hapo zamani, that was a taboo. hiyo ingekuwa tambiko, But they turned from being a taboo lakini yakageuka kuwa tambiko, to when they were tolerated, na sasa hivi yanakubalika. and then they were, I don't know, okay, I don't understand. They were tolerated and then later accepted. Sasa hivi yanakubalika na yakaruhusiwa. And then later, Alafu baadaye, oh, this guy is giving another message. So you might soon jump in there. I don't have time because they're closing at 5:30. At first, they were unheard of, a taboo. hapo mwanzoni haingesikiwa, Then ilikuwa later laana. they became tolerated. Alafu baadaye yakakubalika. Then later became accepted. Baadaye yakakubalika na baadaye Then yakaingizwa. later they were celebrated. Alafu Today. baadaye ikasherehekewa. For example, Kwa mfano, in the past,
Hapo zamani your son cannot go and study in Australia mwana wako hawezi kwenda kusomea kule Australia or Canada ama Canada and then come back and say, Mom, I am gay. alafu arudi aseme mama mimi ni shoga. It was abomination. Ilikuwa makufuru. To come back with another man saying that that is his husband. Kurudi na mwanaume mwingine na kusema kwamba huyo ni mume wake. There are things that used to be taboo. Kuna mambo ambayo yalikuwa laana. For example, kwa mfano, your daughter would never be seen with a boy before marriage. Kwa mfano, msichana wako hawezi kuonekana na mvulana kabla ya kuolewa. Hangeonekana na msichana kabla ya kuoana. Msichana na msichana, huyo jamaa waache. Anajifanya hajaokoka kwani? Kwamba msichana wako hawezi kuonekana na mwanaume kwa barabara kabla hawajaoana. But today, lakini leo hii, the Christians are saying, Wakristo wanasema that children when they reach that age they are like that. Kwamba watoto wakifika huo umri wanakuanga tu hivyo. How? Namna gani? That is what the Lord is saying. Hicho ndicho ambacho Bwana anasema. He's saying, anasema, separate the church from this system. Litenge kanisa kutoka kwa mtindo huo.